Hello students, how are you? I hope all of you are well and doing great at your home, right? Okay, students, let's begin our today's class with a greeting song, all right? And you will join with me. We will sing a song together, okay? Good morning, good morning. Ready? All right. Good morning, how are you today? I am fine, and I wish you a good day. Good morning, Thank you. Now, students, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত পাঠে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম? Exactly, shapes, right? Let's see. Please look at the board and say what I'm doing here. Okay? Students, do you know the shape? What is the name of this shape? Square. It has 4 hands. So, is it square or rectangle? What is it? Rectangle. Very good. Now, let's see. What is it? Students, now, can you recognize what is the name of this shape? এই শেপটির নাম কি বলো তো? Circle. Very good. Okay. Then you have studied hard at home, right? Okay. Now, students, today we are going to learn more about shapes. Alright? আজকে আমরা shape নিয়ে আরো নতুন কিছু জানবো। কেমন? So my dear students, please open your English for today book and go to the page at 39. I hope you have opened the page 39. Okay, and it is look like that, right? All right, let's start with activity A. In activity A, we got say and draw. That means you have to say what is the word, right? What the word is. Can you remember what is the word? এই ওয়ার্ডটি কি বলো তো? Square. Square. Say with me. Square. Again. Square. Very good. Now, do you recognize this word? What is it? Rectangle. Again, repeat with me. Rectangle. Again, rectangle. All right. Again, rectangle. Very good. Now, students, do you tell me what is the word? Circle. Say with me. Circle. Again, circle. Again, circle. Very good. Now, the last one. Do you remember this word? Triangle. Repeat with me. Triangle. Again, triangle. Again, triangle. Very good. All right. So, students, what is the word? Square. Then, what is it? Rectangle. Well done. Then, what is it? Circle. Very good. And the next one, last one, triangle. Excellent job. Thank you. Now, students, do you remember
the shape of square, স্কোয়ারের শেপটা কেমন ছিল আমরা কি মনে করতে পারছি? এটা কি গোলাকার ছিল? এটা কি তিনকোণা ছিল? তাহলে কেমন ছিল? স্কোয়ার। চারকোণা ছিল, very good. Square has 4 hands, right? And 4 hands are equal. একদম সমান 4টে হাত ছিল, তাই না? কিভাবে আঁকতে হয়? Do we know how to draw the square? কিভাবে স্কোয়ার আঁকতে হয় আমরা কি সেটা জানি? অবশ্যই জানি, তারপরও টিচার তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো। তাহলে চলো আমরা দেখে নিই কিভাবে আমরা একটা স্কোয়ার এঁকে ফেলতে পারি, তাই না? খালি হাতে। অবশ্যই আমরা 4টি রেখা দিয়ে আঁকবো এবং 4টি রেখা চোখের আন্দাজে যেন সমান হয় সেইভাবে আমরা স্কোয়ারটি আঁকবো। কেমন? লেটস সি হাউ ইয়োর টিচার ড্র ইট। স্কোয়ার, ওকে, মোটামুটি সোজাই হয়েছে, কি বলো? ওকে, নাও দিস ইজ স্কোয়ার। ওকে, নাও স্টুডেন্টস, what is the next word? Loudly? Rectangle. Good. Rectangle. Then how many hands are there in a rectangle in this shape? কতগুলো হাত আছে এখানে? 4টে হাত আছে, কিন্তু স্কোয়ারের সাথে রেক্ট্যাঙ্গেলের তফাৎটা কোথায় বলো তো? ওদের রেক্ট্যাঙ্গেলের বেলায় তার যে অপোজিট রেখাগুলো আছে সেগুলো ইকুয়াল হয়, নট 4 হ্যান্ডস, ঠিক আছে? 4টে রেখা কিন্তু রেক্ট্যাঙ্গেলের সমান হয় না, এখানে ওর যে বিপরীত রেখাগুলো আছে ওরা একদম সমান হয়। লেটস সি হাউ টু ড্র ইট। ওকে, কিভাবে আঁকতে হবে? যেহেতু ওর 4টি রেখা সমান হবে না, শুধুমাত্র বিপরীত রেখাগুলো সমান হবে, তাহলে প্রথমে আমরা এখানে একটা দাগ দিয়ে ফেলি, তারপর ওর মতো করে নিচে আরেকটি দাগ দিয়ে ফেলি, তাহলে ওরা একদম সমান। এবার কি পাশের যে দুটো রেখা আছে তারা আবার সমান হবে। কেমন? It is rectangle. It is the shape, right? Rectangle. Say with me. Rectangle. Okay? দেখো এখানে ওর যে অপোজিট লাইনটা আছে, অপোজিট লাইন কিন্তু সমান, তাই না? এর অপোজিট লাইন এটা, ওরা দুজন সমান, আবার ওর অপোজিট লাইন কিন্তু এটা, তাহলে এই দুটো লাইন কিন্তু সমান। কিন্তু স্কোয়ারের বেলায় আমরা কি দেখেছি? এখানে 4টে লাইনই কিন্তু সমান, তাই না? অ্যান্ড দিট ইজ দ্য ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্কোয়ার অ্যান্ড রেক্ট্যাঙ্গেল। রেক্ট্যাঙ্গেল এবং স্কোয়ারের এইটুকুই হচ্ছে তফাৎটা। কেমন? নাও লেটস সি হাউ টু ড্র আ সার্কেল। কিভাবে আমরা একটা সার্কেল এঁকে ফেলতে পারি? সার্কেল কীরকম? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য শেপ অফ ইট? একটা রাউন্ড, তাই না? একটা গোল দাগ। তাহলে আমরা চলো একটু আঁকার চেষ্টা করি কিভাবে একটা সার্কেল এঁকে ফেলতে হয়, দেখি চলো। জাস্ট একটা রাউন্ড এই ধরে okay, that is called circle, right? Now, and the last word, what the word is? Triangle. Very good. Triangle. Triangle. তাহলে এখানে কটি রেখা আছে? 3টে রেখা আছে, তাই না? 3টা হাত নিয়ে একটি ট্রায়াঙ্গেল। Then how to draw it? Let's see. বলা হয়েছে 3টি রেখা, তাই না? তাহলে নিচে একটা রেখা এঁকে ফেলি। And ta-da! It is triangle. And that is the way we can draw these shapes, right? What is it? Square. All right.
What is it? Rectangle. Very good. And what is it? Circle. Good. And the last one, what is it? Triangle. Very, very good and excellent job. Now, dear students, please copy this to your textbook, and I am going to give you 2 minutes to do it. Okay, my dear students, I hope all of you have done very good job. Now, students, go to the next activity. All right? Okay, now we are in activity B, that is count and write. Okay, I know you all love counting. So, dear students, let's see. There are a lot of, what is it? Rectangles, right? Then can you tell me how many rectangles are there? কতগুলো rectangle আছে বলো তো? আমরা কি একটু কাউন্ট করব? অবশ্যই আমরা এখন একটা কাউন্ট করব। চলো, let's do it together. একসাথে আমরা কাউন্টটা করি। Let's start. 1 2 3 4 5, then 6, 7, 8, 9 and 10. Then how many rectangles? 10 rectangles. How many rectangles? 10 rectangles. Very good. So, what is the number? 10. Now, let's see the next line. Now, students, let's see the second line. Lots of circle, right? Then let's count how many circles are there. Okay, and let's do it together. 1 2 3 4 5, then 6 7 8 9 10. Okay, then 11 12 13 14 15 and 16. So, students, how many circles are there? 16. 1 6 16. So, students, please write the number in your text.
16. 1 and 6. 1, 10 and 6. 16. Okay. Now, let's see the third line. There are a lot of triangles, right? So, start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, then 19, 20, 21, 22 and 23. Then how many triangles? 23 triangles. That means 2, 10 and 3. How many? 23. 2 and 3. 23, right? And you will write the number in your text onto the gap. 23. Okay? Done? Okay. Now, let's see the last line. Okay? Now we can see a lot of square, right? So, let's count together. How many squares are there? কতগুলো square আছে চলো গুনে ফেলি। 1, 2, 3, 4, 5, very good, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, then 14, good, 15, 16, 17, 18, 19, 20, then 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 28. Very good. 2, 10 and 8. 28. So students, please write it down onto the gap in your textbook. Alright. Done everyone? So let's see how to write the number. Okay, let's check it out. Students, how many rectangles are there? We got 10 rectangles, right? 1 and 0, right? 10 rectangles. Very good. Now see, how many circles? 16 circles. So how to write it? 1, 6, right? 1, 1, 10 and 6, 16. Now, and how many triangles we got here? How many triangles are there? We got 23. Very good. And how to write it? How to write this number? 23. How can we write? 2, 3. Very good. So, here 2 and 3. 23. Now, the last line. How many squares we got? 28. Very good. 28. Then how to write it? 2, 10 and 8? 2 and 8. Okay? I hope all of you have done this correctly. So, very, very good job. Now, students, let's move to activity C. Students, let's start with activity C. So, in activity C, we got a picture, right?
Okay, let's see the picture. Okay, let's see the picture. Very interesting, right? Because you can see a lot of things in this picture. অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে না, অনেকগুলো শেপ কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ওকে, হোয়াট ইজ ইট? সান। এটার শেপটা কেমন বলো তো? সার্কেল। ভেরি গুড। তারপর এখানে দেখো, এখানে একটা হাট দেখতে পাচ্ছি। হাটের উপরে যে রুফটা আছে, যে ছাদটা আছে, বলো তো এটা কেমন দেখতে? কোন শেপটার কথা মনে পড়ছে আমাদের? ট্রায়াঙ্গেল। ভেরি গুড। নাও এই যে এখানে এই অংশটা কিসের মতো মনে হচ্ছে বলো তো? স্কোয়ার। ভেরি গুড। এছাড়া আর কোনো শেপ কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিতে? কাইট পেয়েছি। কাইটটা দেখতে কার মতো? কোন শেপের কথা মনে পড়ছে? স্কোয়ার। গুড। আর এই যে এটার ভেতরে 4টে ভাগ আছে, এই ভাগগুলো দেখতে কার মতো লাগছে বলো তো? ট্রায়াঙ্গেল। গুড। তাহলে আমরা এই পিকচারে কিন্তু অনেক শেপ পেয়ে গেছি, তাই তো? তাহলে স্টুডেন্টস, উই গট আ লট অফ শেপ ইন দিস পিকচার। এই ছবিতে আমরা অনেকগুলো শেপ পেয়েছি। কি শেপ পেয়েছি? আমরা 3টি শেপ পেয়েছি এখানে, তাই না? সার্কেল পেয়েছি, ট্রায়াঙ্গেল পেয়েছি এবং স্কোয়ার পেয়েছি। নাও তোমরা এই পিকচারটি খুব ভালো মতো দেখবে এবং এই শেপ 3টির কোনটি কতগুলো করে আছে তা তোমরা তোমাদের বইয়ে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপে লিখবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বইয়ে কিন্তু একটা সার্কেল আছে, একটি ট্রায়াঙ্গেল আছে এবং স্কোয়ার আছে। এবার আমরা কি করব? পিকচারটা খুব ভালো মতো দেখব, দেখে আমরা কাউন্ট করব কটি সার্কেল আছে। যতগুলো সার্কেল আছে তার নাম্বারটি আমরা এই গ্যাপে লিখে ফেলব। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ 2 minutes to do this. Students, I hope all of you have done. So let's check it out. Circles. In this picture, how many circles we got? 1, right? একটা সূর্য পেয়েছি যেটা দেখতে ঠিক সার্কেল শেপের, তাই তো? তাহলে এখানে কটা আছে? একটি। তাহলে এখানে কি লিখব? 1. Okay, let's find how many triangles are there in the picture. Okay, let's count. 1.
then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is there more? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then students, how many triangles are there? 15 triangles. So we will write the number 15 here, right? Okay, let's write. I hope all of you have done this. 15. You have got 15 triangles from this picture. Okay, now students, let's find how many squares are there. So square, how many square? 1, 2, 3, then 4 and 5. Okay, I hope it is quite same with you. I got 5 squares from this picture. So how many squares are there? কতগুলো square আমরা পেয়েছি? 5 squares. So we will write 5. Okay. Okay. Very excellent job. I hope you have done this correctly. So very well done to it. Now, students, তাহলে আজকের পাঠে আমরা কি জানলাম? আজকের পাঠে আমরা জেনেছি shapes and numbers. আমরা অনেকগুলো শেপ পেয়েছি, আমরা ড্র করেছি, তারপর আমরা কি করেছি? শেপগুলোকে কাউন্ট করেছি, নাম্বারগুলো রেখেছি, তারপর একটা মজার কাজ করেছি, সেটা হলো ছবি দেখে সার্কেল, ট্রায়াঙ্গেল এবং স্কোয়ার কতগুলো আছে সেটা খুঁজে বের করে নাম্বারগুলো কিন্তু গ্যাপে লিখেছি, তাই না? ওকে, নাও স্টুডেন্টস, ইটস টাইম ফর হোমওয়ার্ক। সো ইয়োর টুডেজ হোমওয়ার্ক ইজ, তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক হচ্ছে ড্র দ্য শেপস, অর্থ শেপগুলোকে আমাদের বাসায় খুব মজা করে আঁকতে হবে। কোন কোন শেপগুলো আঁকবো? স্কোয়ার, রেক্ট্যাঙ্গেল, সার্কেল এবং ট্রায়াঙ্গেল। ওকে, এবং এই হোমওয়ার্কগুলো অবশ্যই সংরক্ষণ করবে, আর যখন স্কুল খুলবে তখন তোমাদের ইংলিশ টিচারকে অবশ্যই এই হোমওয়ার্কটি দেখাবে। ওকে, so my dear students, stay home, stay safe. Goodbye.